জয় গুরু। अखिलु हमोरा मानु नाही माना बहुछि होइछि धारा धारा अखिलु हमोरा मानु नाही माना बहुछि होइछि धारा धारा पखाइबा बोली तुम छंद पद पखाइबा बोली तुम छंद पद विलासतारा अनिर्बर अभिलासतारा अनिर्बर अखिलु हमोरा मानु नाही माना बहुछि होइछि धारा धारा अखिलु हमोरा मानु नाही माना बहुछि होइछि धारा धारा बाह्य नेत्र देखी तुम कमठाम मुदिले नयन मम घर बाह्य नेत्र देखी तुम कमठाम मुदिले नयन मम घर सते के बेथारे ते मुदाखिरे दर्शन करिबे प्रियवरा सते के बेथारे ते मुदाखिरे दर्शन करिबे प्रियवरा धन्य होई जीव नेत्र निरमोरा धन्य होई जीव नेत्र निरमोरा विदेई तुम श्रीपयरा धन्य होई जीव नेत्र निरमोरा धोई देई तुम श्रीपयरा अखिलु हमोरा मानु नाही माना बहुछि होइछि धारा धारा पुराण देवता हृदय पद्मस्थानी विजया जारी मान मोरा पुराण देवता हृदय पद्मस्थानी विजया जारी मान मोरा दर्शन पाई सबु साधना
তবু সাধনাত বিফল হিলাড়ি হে ঠাকুর জপ ধ্যান সবু হার মানিলানি জপ ধ্যান সবু হার মানিলানি তুম কৃপায়ে কা ভরসর জপ ধ্যান সবু হার মানিলানি তুম কৃপায়ে কা ভরসর আখিলু মোরা মানু নাহি মনা বহুছি হইছি ধার ধার আখিলু মোরা নাহি মনা বহুছি হইছি ধার ধার পখারিব বলি তোমা ছন্দ পদ পখারিব বলি তোমা ছন্দ পদ অভিলাষ অনির্বার অভিলাষ তারা অনির্বার আখিলু মনা বহুছি হইছি ধার ধার ভগবান মোরণ পূজ্যবর গুণহীন সগুণাধিপরি ভবভীরু জনে সত তম্বরদ প্রণমামি গুরু শিব কল্পতরু প্রণমামি গুরু শিব কল্পতরু। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ହଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଦେଖିଲା ଆଖି ଦେଖିଲା ଆଖି বিহি আনিলা ধরা তলে কান্দি বিহি আনিলা ধরা তলে চান্দকি কি দেখিলা আখি আনন্দ ভরে সভা দিয়ে আনন্দ
धारा पढ़ाई धारे भविले सुधा धारा पढ़ाई धारे मन कहनी राधा फिर शांति की आगे देखिला आगे आसान मोरा चुदाया रे आसान मोरा बंदी पायारा परिले मो बंदी पायारा पांती परा साते कोटि देखी देखिला आखी देखी देखिला आखी बचाना रे आखी से की मौत राता देखिला आखी देखिला आखी
जाना तेरी नयन मना उठे पुलकी देखी देखी राखी देखी देखी राखी से कंठा सुरा जाते केड़े मधुर से कंठा सुरा जाते केड़े मधुरा जंजारा जानी तोरा जंजारा जानी तोरा बंगाला बीबी भिड़े भाग्य बाकी देखी देखी लाखी देखी देखी लाखी बिशी आणीला धरा तळे अंदकी बिशी आणीला धरा तळे अंदकी देखी देखीला आखी एकी देखीला आखी एकी देखीला आखी ଶୁଣା ଯାଉଛି ଭାଇ? ଶୁଣା ଯାଉଛି? ହଁ ମା ଶୁଣା ଯାଉଛି। ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଠ କରିବା। ସେବିକାଙ୍କ ଶିଖୁଛି ମୁଁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ରୂପେ ବରଣ କରିଅଛି। ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ରୂପେ ବରଣ କରିଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜୟଗୁରୁ ସିଦ୍ଧମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜୟଗୁରୁ ସିଦ୍ଧମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ପୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚୟ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଠାକୁର ଶ୍ରୀମଦ୍ ପରମହଂସ ଶ୍ରୀମଦ୍ ସ୍ୱାମୀ ପରମହଂସ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବଙ୍କୁ ବତ୍ସ ମୁଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ମୋ ଭିତରେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଉଠୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଲେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବସିଛ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ମୁକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ତୁମ ଠାକୁର ସଦ୍ଗୁରୁ କେବଳ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ। ମା ମାତୃତ୍ୱରେ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ରମଣୀତ ଶୈତାନ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ। ସୁତରାଂ ଜନନିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଶିବଙ୍କ ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାରି ନୟନ ଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସଂସାର ବନ୍ଧୁରେ ଭକ୍ତକୁ ଯୋଡ଼ାଇ ପୋଡ଼ାଇ ଉପଯୁକ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମେ ସେହି ମାତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅ ଏବଂ ଚିରଜୀବନ ନିମିତ୍ତ ସେହି ମାତୃସତ୍ତାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଅ। ତୁମେମାନେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ। ସୁତରାଂ ତୁମେମାନେ ସଂସାର ତାପରେ ତାପିତ ହୋଇ ଅଶାନ୍ତି ଥାଇ ଭଗବତ ଭଜନ କରିବ କିଏ?
ପ୍ରବଳ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପରିମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ ସବଳ କାଶ। ମା ସଂସାର ମାୟାର ଖେଳ ଘର, ଅଜ୍ଞାନତାର ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଖ ଯେ ବାହାରେ ନାହିଁ ଅଛି ନିଜ ଅନ୍ତରରେ। ସୁଖ ଭୋଗରେ ନାହିଁ ଅଛି କେବଳ ତ୍ୟାଗରେ ବା ଯୋଗରେ। ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ତା ଆସକ୍ତି ପାପ କଳୁଷିତ। ମନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ସୁଖ। ମନ ପବିତ୍ର କରି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଚିନ୍ତା କର ଓ ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଦୟାଚରଣ କର। କେତେ ପରିମାଣରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଧାରଣ କରିବ କେତେ ପରିମାଣରେ ନିର୍ମଳ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଏକ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହେବନି ଓ ସାଂସାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାନ୍ତି ଲାଭର ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ଶୁଖାଇ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଥାସାଧ୍ୟ ଦିନ ଉପକାର କର। ଏବେ ତାର ଲଙ୍ଘନ କର ନାହିଁ। ମା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରୁ ସୁଖ ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର୍ତଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଖୋଜିଲେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମୁଁ ଜଗଧନକୁ କରି ବସି ରହିଛି। ବର୍ଷେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ তোমার ଦୂର ହେବ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ ସର୍ବାନ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ବର୍ଷେ ବାହାରେ ମୋର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ତୁମର କିଛି ମାତ୍ର କ୍ଷତି ହେବ। ବାହିକ ବିଷୟ ମାତ୍ର ତୁମେ ମୋତେ ଅନ୍ତର ଦର୍ଶନ ଅଭ୍ୟାସ କର। ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଓ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଥିବ। ମା ମୁଁ ଦେହସ୍ଥ ଏହା ଭୁଲି ମୁଁ ତୁମର ହୃଦୟସ୍ଥଳୀ ଚିନ୍ତା କର। ଦୂରତର ବ୍ୟବଧାନ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ମା ତୁମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ମନେ କରିବ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଜଗତସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏତିକି ଭାବନା ନାରୀର ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। କାରଣରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମେ ସେଇ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କାୟମନ ଲୋକେର ଆଦେଶ ପାଳନ ଓ ତାଙ୍କର ସେବା ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ ଓ ତାଙ୍କର ସେବା ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାନେ ସୁଖରେ ଭଗବତ ନିର୍ମତ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ହିଁ ନାରୀ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଗୁରୁର ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଓ ସନ୍ତାନର ସଧର୍ମ। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅଳ୍ପ। ସୁତରାଂ ସର୍ବଦା ଗୁରୁନାମ ଜପ କରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ସଧବା ନାରୀମାନେ ଭଗବାନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଧବା ନାରୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଧର୍ମ ବା ଭଗବାନ ଛାଡ଼ି କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କେତେ ବିନୟତା ଜୀବନୀ। ମା ଏ ଜଗତରେ ରାଜରାଣୀ ଠାରୁ ଭିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଭାବ। ଭାବରାଜ୍ୟ ରୂପରଞ୍ଜ ନହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ମା ତୁମେ ଦୁଇ ଦେବତାକୁ ଶିକ୍ଷା କର ସକଳ ମିଳିଯିବ। ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ବିଶ୍ୱପତି ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ହେ। জয় বিশ্বপতি শিব স্বরূপ হে। পরমানন্দ দায়ী চন্দ্র রূপ হে। পরমানন্দ দায়ী চন্দ্র রূপ হে। জয় শান্ত দন্ত জগদীশ্বর। জয় শান্ত দন্ত জগদীশ্বর। জগৎপতি হে নমঃ।
बोधा आश्रय हे जय ब्रह्म स्वरूप सत्साय हे जय ब्रह्म सदाय हे साति प्राणि स्वरा साति स्वरा जाति हे नमस्कार जाति हे नमस्कार दया पूजा नास्त्य हृदयधारो जया पूजा नास्त्य हृदयधारो जय पंच प्राण ईश्वरा पंच जय जगत नमस्कार जगतपति हे नमो जय पत्नी तुमि ब्रह्म शिवलोक पालक हे तुमि ब्रह्म शिवलोक पालक हे पति ब्रह्म स्वरूप पति ब्रह्म स्वरूप गुणधर जगत्पति हे दीन नमस्कार जगत्पति हे दीन नमस्कार जय भुवन मोहन पूर्ण इंदु जय भुवन मोहन पूर्ण इंदु जय पत्नी प्राणाधिका दया सिंधु जय पत्नी प्राणाधिका दया सिंधु दासी सासदो सनाथ क्षमा करो दासी सर्वदो सनाथ क्षमा करो
कञ्जे कोटि नमस्कार कञ्जे कोटि नमस्कार कञ्जे कोटि नमस्कार। जय गुरु। जय गुरु। Sadguru Swami Nigamanand Upadeshamrita. Guru Dakshina, offering to Guru and the mantra of dedication. Those who say that you have done unjust thing, not by giving Guru Dakshina, indeed speak it out of their prevailing general impression. Otherwise, is there anything in this world by which one can give Guru Dakshina? Even by offering the entire world as the gift, the debt of Gurudeva can never be repaid. However, it has become a custom in the society to give fees outwardly for the seva of seva. Otherwise, the real Dakshina comprises body, mind, and heart of a disciple. If one dedicates his body, mind, and heart at the feet of Sri Gurudeva, it amounts to befitting offering of Guru Dakshina. Gurudev also desires first type of Dakshina from disciples. Hence, dear children, surrender your body, mind, and heart at the feet of Gurudev in a simple and innocent manner. It would indeed imply the offering of Guru Dakshina. If the real Dakshina is offered, the result will be derived immediately. Perform in an unattached manner all the worldly works as the saviator of Gurudev. As a result, the fruits of worldly works cannot touch you. Jai. The development of power. In front of me shines the serene light. Many a wide path is visible in that light. I feel in the heart of my heart what a fabulous task stands in front of my own people. The upheaval of Sattva Guna is inevitable on the extinction of worldwide Rajaguna. It is also the law of nature that the kingdom of religion is established after the Great War. So the job of a Hindu guru is worldwide. Since last few years, there has been the preparation for the manifestation of the power of Guru in many disciples. So I have already become successful in employing myself in the development of power of disciples, collectively reflecting the growth of the power of the individual disciple. Although its manifestation is now not visible to outside, but I immensely feel its beyond within my heart. Who else beside Brahmin Sannyasi of Bharat caters to the Sattvika needs and bring about the development of society? Which dharma except the Vedanta dharma can usher in contentment equally among all people in this present age of socialism and liberalism? For that reason, this monastery is established in this remote area far from Bengal. These hermitages and monasteries have been set up to bring about the development of Guru proficient in the Vedanta. Jagadguru is its Paricharaka controller. Jai Guru. Next time Jai Guru. नीलाचल साधु संघ पुरी शाखा अमेरिका साधु संघ 816तम संघ पूजा बरणी स्थान निगम स्मृति मंदिर कालिया बबी सोमेश्वर भाई तारीख 5/29/2022 समय प्रातः 7:55 11:55 पर्यंत ईस्टर अधिवास पूजा 5/28/2022 शनिवार संध्या 6:30 समय अधिवास पूजा सह नॉर्थ कैरोलिना पाठचक्र सांध्य अधिवेशन नॉर्थ कैरोलिना पाठचक्र कार्यसूची अनुसार अनुष्ठित होता। स्तोत्र वंदना पुस्तक पाठ आदि पर विदाय प्रार्थना और जयगुरु नाम कीर्तन करा जाई रात्र 9 घटिका समय आसन बंद करा जायतिला।
ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ରାତ୍ର ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘ ପୂଜାରେ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆମସାସ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଥିବା ଉପସ୍ଥାନ ପତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ। ଅଧିବେଶନ ପ୍ରାତଃ 7:15 ରୁ 8:45। ଅଦ୍ୟ 5/29/2022 ରବିବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓ ପୂର୍ବ ନିବେଦିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଅଙ୍ଗଲଗୀ ସେବକମାନେ ନିତ୍ୟ ଅନ୍ଧାରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାତଃ କ୍ରିୟା ନିମିତ୍ତ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କେହି ବା ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ଦେଉଥିବା ବେଳେ, କେହି ବଗିଚାକୁ ପୁଷ୍ପ ଚୟନ ପାଇଁ ଚାଙ୍ଗୁଡି ହାତରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, କେହି ଆରତି ସଜାଡି ଦେଉଥିବା ବେଳେ, କେହି ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଆସନକୁ ନାନାବିଧ ପୁଷ୍ପରେ ସଜାଇ ଦେଉଥିଲେ। ମା ରୋଷ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାତଃ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାତଃ 7:15 ସମୟରେ ମା ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଅମୃତା ମା ପ୍ରିୟତମ ଆଖିର ଦେଖା ମୋର ଓ ନିହାର ଭାଇ ଅରୁଣ ରଥରେ ବିଜେ କର ହେ ମହାନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆଦି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତଟି ଗାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ ପାଳି ଧରିଥିଲେ। ବିଶୁଭାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ସଂଘ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରାଇ ଆରତି ଭୋଗ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଆରତି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପରଦା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମିକ ଶୁଣି ଅରୂପଙ୍କର ମନୋଲୋଭ ରୂପ ପ୍ରଭାତି ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଅନାଦି ସିଦ୍ଧ ଚରଣ ସୁଦର ଗୁରୁପାଦ ଧ୍ୟାଇ କାମ ଜଣାଇ ମିଳିତ ଉଲ୍ଲସିତ ଖୋଳ କରତାଳ ଝାଞ୍ଜ ଶଙ୍ଖ ଆଦି ନାନାବିଧ ବାଦ୍ୟ ବାଦନ କରି ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ଆରତୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ବିଶୁଭାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଳତୀର ପ୍ରତି ଉପଚାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆରତୀର ପରେ ପରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ବନ୍ଦନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ଭାଇ ଆସନ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଠ, ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଆମେରିକା ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଆସନ ମନ୍ଦିର ନିତ୍ୟ ସେବା ପୂଜାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇଥିଲେ। ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ସଂଘ ସେବକ 44 ଭାଗ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ବନ୍ଦନା ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଠ କରିଥିଲେ। ସ୍ମିତା ବାଇ ମା ସଂଘ ସେବକ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଗୁରୁ ଗୀତର ଶ୍ଲୋକ 95 ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ପଢି ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏଥୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ବାଭୋଗ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଦିବା 8:45 ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ସ୍ମିତା ବାଇ ମାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା କାଳଜୟୀ ଜୟଗୁରୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତନର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପରଦାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଭାଇ ମା ଓ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭୋଗ ଗୃହକୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ଚନ୍ଦନ ଚରଣାମୃତ ସେବନ ପୂର୍ବକ ବାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ମା ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହେତୁ କେବଳ ଫଳାହାର କରିଥିଲେ। ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9:25 ରୁ 11:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିବା 9:30 ସମୟରେ ଅଞ୍ଜଳି ମା ଫୁଲଟିଏ ହୋଇ ଫୁଟିଛି ଠାକୁର ଆବାହନ ସଙ୍ଗୀତଟି ଗାନ କରିଥିଲେ। ଦୀପ୍ତି ମାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପୁନଃ ଅଞ୍ଜଳି ମା କାହାର ବଂଶୀ ବାଜୁଛି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଦିବା 9:45 ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଭବ ବନ୍ଧନ ମୋଚନ ପ୍ରଣାମ ଗାନ ପୂର୍ବକ ଆସନ ପରଦା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ କମନୀୟ ବନ୍ଦନା ସଙ୍ଗୀତଟି ତାମୁକ ଅଦନ ପୂର୍ବକ ଗାନ କରି ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ନିଗମ ଉପଦେଶ ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠା 152 ପ୍ରଦତ୍ତ ରିଲିଜିଅନ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ସନ୍ଦର୍ଭଟି ପାଠ କରିଥିଲେ। କଳ୍ପନା ଗତ ପୂଜା ବିବରଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଓ ଆଲୋଚନା ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଇଥିଲେ। ଭାଇ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଥରେ ଗତି କରି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଥରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପାରାବାରରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଲୀଳାନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନ ଭିତରେ ସଂସାର ସଂକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମସ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଗୃହୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ କେ ଅଛ ବାନ୍ଧବେ କେ ଆଛେ ବାନ୍ଧବ ହବେ ଗୁରୁ ବିନା ଆଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତଟି ଗାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁପ୍ରିତ ଭାଇ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେହି ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବର ପ୍ରଚାର କରିଲେ କି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ କହିଥିଲେ ବେଦ ଅପରିସୟ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବର ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଥିଲା ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ। ଦିବା 11 ସମୟରେ କିଶୋର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରେୟାମା ବନ୍ଦନା କରୁଥିବା ଦିନ ଭକ୍ତଗଣ ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ଗାନ କରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଜୟ ଭାଇ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ନେଇ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶ୍ରେୟାମା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସଙ୍ଗୀତର ଭାବାର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୟ ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୋମଳମତୀ କିଶୋରେଶ୍ୱରୀ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ
भाव विनिमय अर्थ और भाव विनिमय कौन किपरि करबाकू हुए संघ कौन यार उद्देश्य कौन सम्मिलनी कौन आम्भे कहीं सम्मिलनी रे जोग देवा उचित इत्यादि बुझाई देथिले। आमर प्रिय अनुष्ठान नाम कौन या केउ अवस्थित ताहा मध्य कथा छल अनेक प्रश्न माध्यम रे कुनी भाई मां मानु अवगत कराइथिले। या परे बबी और स्वप्नेश्वर भाई अपना भाव भावमय आगे व्यक्त करते। स्वप्नेश्वर भाई श्री श्री ठाकुर महाराज को मध्याह्न संध्या पूजा निमंत्रण करते। एवं सुकन्या माँ और लीना आसंता संघ पूजा श्री श्री ठाकुर महाराज समस्त भक्त भाई माँ मान को निमंत्रण करते। स्वप्नेश्वर भाई ज्ञात अज्ञात सागर होता समस्त दोष त्रुटि क्षमा सागर श्री पद जुगल क्षमा प्रार्थना करते। द्युतिमा आवाहन संगीत परिवेशन न कर श्री श्री ठाकुर निकट में क्षमा भिक्षा करते। रश्मिमा प्रार्थना संगीत गान करते। जयगुरु कीर्तन आरंभ कर समस्त भाई और माँ जयगुरु नामामृत पान कर आनंद समस्वर जयगुरु गान कर कीर्तन उताल तरंग झास कीर्तनांते श्री श्री ठाकुर महाराज जय घोषणा पूर्वक परदापत कर उपस्थित भाई और माँ श्री श्री ठाकुर प्रणाम करते। ब्रज भाई समरी संबंध के जरूरी घोषणा करते। विश्वजित भाई उपस्थान नहीं जयगुरु संभाषण पूर्वक सभारंभ कराइथिले। माँ माने नूतन शाढ़ी शंखा सिंदूर आदि जगत स्वामी पादरे नूतन शाढ़ी शंखा सिंदूर आदि पिंधि पुनः नाम जणाई श्री श्री ठाकुर को मध्याह्न भोग दि जाइथिला और विश्राम दि जाइथिला। उपस्थित समस्त भाई महाप्रसाद और माँ माने सावित्री फल सागु दधी आदि महानंद सेवन कर निज निज गृह को प्रत्यावर्तन करते। श्री श्री ठाकुर चरण सहित स्वप्नेश्वर भाई जय गुरु जय भाई बहुत गला खाली गोटे करेक्शन चाहिए प्लीज फॉरगिव मी कहीं आप नुहे मुझे अन्य मान भूलटा हुए डिफरेन्स बिटवीन बंगला एंड बंगाली आम जो गीतटा बोलिले बंगाली गीत नुहे बंगला गीत लोक मान कहुए बंगाली भाषा है बंगला जमी अमेरिकान एंड इंग्लिश लोक मैंने अमेरिका भाषा है इंग्लिश सेमती लोक मैंने बंगाली भाषा है बंगला गीतटा बंगला गीत बंगाली गीत नुहे बंगाली कहले लोक बुझा जस्ट क्लारिफाई कारण देखी केवल आप मिस्टेक शुणी एक्जाक्ट से मिस्टेकटा तो जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट सॉरी लेट्स मूव ऑन। जय गुरु। सन्यासिनी जोगमाया देवी पृष्ठ 73 ढाका आश्रम ठाकुर आदेश अंतरंग शिष्य मैंने माँ को लाल रेशमी शाढ़ी पिंधाई पुष्पमाला और पुष्प मुकुटे सज्जित कर पादरे पुष्पांजलि अर्पण करते। आसाम मठरे महाअष्टमी दिन बड़ माँ को विशेष भाव में पुष्पांजलि अर्पित होता है। 1919 साल दुर्गा पूजार अर्थात आसाम मठ स्थापित होवार पर वर्ष महाअष्टमी सेविका माने बड़ माँ बनारसी शाढ़ी परिधान कर आपाद मस्तक यथाचक्र स्वर्णाभरण सजाई पुष्पभूषार सुसज्जित कर ललाटरे सिंदूर बिंदु और श्रीचरण में अलक्तक मंडन कले। माँ निज शाही अलंकार प्रभृति दुर्गा पुराण प्रतिष्ठा व्यवहित होपर पुनश्च भक्त संतान माने मूल्यवान शाढ़ी क्रय कर स्वरूपानंद स्त्री सुशीला माँ तांकर समस्त अलंकार माँ को अर्घ्य स्वरूप प्रदान करथिले। सेथिरु किछि भांगी देई नुआ करी स्वर्णभूषण निर्मित होइथिला। केक अलंकार सुंदर बोली पूर्वावस्था बड़ माँ निमित्त संरक्षित थिला। बड़ माँ को सुसज्जित उच्चासन उपवेशन कराई महाअष्टमी संध्यारे मठर समस्त स्त्री पुरुष पूजाती करी तांको पादरे जबाकुसुम अंजलि प्रदान कले। स्वयं ठाकुर महाराज थरे सेठाकू आसी एही अनुष्ठान स्मित मुखरे प्रत्यक्ष करिगले। पूजा समय माँ समाधिस्थ होइथिले। बहु समय पर से दिन तांकर भाव भंग गला। यापरे प्रतिवर्ष शारदीय महाअष्टमी पूजा दिन मठरे भैरवी माँ पूजा होउथिला। बड़ माँ महिमा कथा शुणी और निज आखिरे देखी मो माँ स्थिर विश्वास होइथिला बड़ माँ साक्षात भगवती। 6 वर्षर बालिका मनरे से धारणा एभली दृढ़मूल हो जाइथिला जे से दिने ठाकुर को प्रश्न करथिले वर्तमान तो नित्यलोक शून्य पड़िथिबो नुहे ठाकुर। श्री ठाकुर कौतुक कहे कहीं कहबुटी माँ कहले वर्तमान आपण ओ माँ जे एठारे विराजमान ताहेले सेठारे आउ किए थिबे। बालिकार भाव भंग न करी ठाकुर प्रसन्नता हास्य फुटाई कहले ठीक। एतिक बेले एभली घटना घटिला जो केवल बालिका सुरबाला देवी नुहंती
ଅନ୍ତେବାସୀ ପ୍ରବୀଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ମହାଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ କରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାଲ ଦିନ ସଠିକ୍ ଜଣା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। 1319 ସାଲରେ ମହାପୂଜା ପରେ କାଳୀ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବା 1320 ସାଲର ଅନୁରୂପ ସମୟରେ ହିଁ ଏହା ଘଟିଥିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ। ଘଟଣାଟି ଏହିଭଳି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳେ ଗୈରିକ ପରିହିତ 2-3 ଜଣ ଶୈବ ଅବଧୂତ ମଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ସତୀର୍ଥ। ଆସନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସେବକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏହି ନବାଗତମାନଙ୍କ ନାମ କହିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠିଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାଳପରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର କି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହେଲା ତାହା କିଏ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିତରପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବଡ଼ମାଙ୍କ ପାଚାରିଣୀ ସେବିକାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀର ମୁଖରେ କହିଲେ, ଯୋଗମା 2-3 ଜଣ ଅବଧୂତ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋର ପୂର୍ବ ପରିଚିତ। ଆଜି ରାତିରେ ସେମାନେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଚକ୍ଷୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୟରେ ବି ହୋଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଳ ସମାଜରେ ପ୍ରଥା ଅଛି ଯେ ସତୀର୍ଥ ଅବଧୂତ ଯାଚଜ୍ଞା କଲେ କୌଣସି କୋଳ ସାଧୁ ଅବଧୂତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗିନୀ ହେବା ନିମିତ୍ତ ନିଷେଧ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଳତ୍କମ୍ପ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେବିକାମାନେ ସେଠାରୁ ଅପସରିଲେ। ତାହାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ସେମାନେ ଆଉ ସେଦିନ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାତ୍ରିରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସମାପ୍ତି ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ସ୍ୱ ଶଯ୍ୟାରେ ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମଠ ଯେପରି ସୁପ୍ତିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶାନ୍ତିମା ସୁରମା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସନ୍ନ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରି କହିଲେ, କାଲି ରାତ୍ରିରେ ତୁମ ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ମା ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ସେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ଜାଣିନଥିଲେ। ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରୁ ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ନିଷେଧାଦେଶ ହେତୁ ଜଣେ କେହି ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଘଟଣା ବାହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିନଥିଲେ। ସେଦିନ ପରେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ଜୀବିତା ସ୍ରୋତ୍ରୀ ମୋ ମାଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ। କାରଣ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ଦୟା ମହିମାର ଏହା ହିଁ ଅପରୂପ ପ୍ରମାଣ। ଯୋଗମାୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ମା ମାନେ ଅପସୃତା ହୋଇଯିବା ପରେ ରୋରୁଦ୍ୟମାନ ଭୈରବୀ ମା କାତର ହୋଇ କହିଥିଲେ, ଏ କ'ଣ କଲେ ସୁର? ଅବଧୂତ ସମାଜର ବିଧି କ'ଣ ସେ ବିଷୟ ମୋର ଅଜ୍ଞାତ। ତୁମରି ଠାରେ ହିଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାଗତା। ଚକ୍ରରେ ଉପବେଶନ କ'ଣ ଏବଂ ଅବଧୂତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାହା କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ବୁଝୁଛି ସେମାନେ କେତେଜଣ ଅପରିଚିତ ପୁରୁଷ। ରାତ୍ରିରେ ଡାକିନି କ'ଣ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ? ଏହା କ'ଣ ତୁମର ଆଦେଶ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କଲେ, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର, ଯତୀନ୍ଦ୍ର, ନୃପେନ୍ଦ୍ର, ହରଚନ୍ଦ୍ର, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ଥିଲେ। ମୋ ଆଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର ଯତ୍ନ କଲ କିପରି? ପ୍ରୟୋଜନ ବେଳେ ନିସଂକୋଚରେ ଆପ କଲ କିପରି? ଭରେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ନ କରି କହିଲେ, ଅପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ ଯେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ସନ୍ତାନ ବେଳକୁ ସେ ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା, ଏହି ଭେଦବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ମାର ଥାଏ? ଠାକୁର ମହାରାଜ ଶାନ୍ତ ମୁଖରେ କହିଲେ, ଏହା ଯଦି ତୁମର ଉଦ୍ଗତ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶଙ୍କା ଓ କୁଣ୍ଠା କାହିଁକି? ତୁମେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ସ୍ୱଭାବରେ ଅଟଳ ରହିବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ତାହା ବିଧି ବିରୁଦ୍ଧ ହେବ। ତାହା ତ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ସେବା ପରାୟଣ ଭୈରବୀ ମା କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ବୁଦ୍ଧିରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ଏହି ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତିକି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହାର ମର୍ମ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅବଧାରଣ ପୂର୍ବକ ବଡ଼ମା ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚକ୍ର ଉପବେଶନ ବ୍ୟାପାର ଓ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅବହିତ ହେଲେ। ତତ୍ପରେ ମହାନିଶାର ପ୍ରାକ୍କାଳରେ ଲଲାଟରେ ସୁବୃହତ୍ ସିନ୍ଦୂର ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣ କଲେ। ପରିଧାନରେ ରକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ଅଗ୍ନିପର୍ଣ୍ଣ ବସନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳିନୀ
ଓ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବଳୟ ରୂପରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭୈରବ ମା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଦୀର୍ଘ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡରତ ସେବ ଅବଧୂତ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଥାନ୍ତି। ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମଟି ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ବହିର୍ଗତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷର ପଞ୍ଚବଟୀମୁଖୀ ବାରଣ୍ଡାରେ ଉପବେଶନ କଲେ। ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି, ଆଶ୍ରମ ନିଃଶବ୍ଦ, କେବଳ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଧୂନି ଜଳୁଥାଏ। ବାଣରୁ ସେହି ଅଗ୍ନିର ଆଭା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଭଳି ନିଃଶବ୍ଦ ପଦ ସଞ୍ଚାର ପୂର୍ବକ ଭୈରବୀ ମା ଗମନ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ଭାବରେ ପୁନରାୟ ସେ ଫେରି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏ କ'ଣ, ତୁମେ ଚାଲି ଆସିଲ ଯେ? ବଡ଼ ମା ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ମା, ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଅପରାଧ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ଆମର କାମ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ବଡ଼ ମା ମଧ୍ୟ ନିଜ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ। ତା ପରଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶୈବ ଅବଧୂତ ଗଣ ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ କହି ଉଠିଲେ, ତୁମ ଭୈରବୀ ସାକ୍ଷାତ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ରୂପା। ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ରେ କି ଆମମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ କି ଦେବୀ ଯେପରି ସାକ୍ଷାତ ମହାମାୟା ଜଗଦମ୍ବା ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରିଶୂଳ ହସ୍ତରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ମନରେ ଭୀଷଣ ଭୟ ହେଲା। ଭୂତନାଥ ନ ହୋଇ ମହାଭୈରବଙ୍କୁ ଚାଳନା କରି ଶେଷରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ କୋପ ଫଳରେ ଯଦି ଭୂତଗଣ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ, ଆମେମାନେ ଆସନ ତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ଭ୍ରମର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ। ସେ ଉପଭୋଗ ନ କରି ମୃଦୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ତାହା ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଇ। ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତାହା ନହେଲେ ଆଳାପ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବହିରାଗତ କେହି କେବେ ମୋ ସାକ୍ଷାତ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି କରଜୋଡ଼ି ନିବେଦନ କଲୁ, ମା, ବହୁ ଭାଗ୍ୟ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରିଛୁ, ଜାଣିପାରିଛୁ। ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାଳାପ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କଥା ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। କୃପା କରି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟା ବା ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମା। ଏହା ପୁନରାୟ ପ୍ରଣାମ କରିବାରୁ ମା ପ୍ରସନ୍ନ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଗୁରୁ କୃପାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସାଧନ ବିଘ୍ନ ଦୂର ହେଉ। ତେବେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲୁ, ଆସନ୍ତୁ ମା, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁଟି, କୃପଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ। ଏହା କହି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ତରେ ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତୁମେ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ପରମହଂସତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛ। ପରିଚିତ ସନ୍ଥ ସମାଜରେ ଆମେମାନେ ଏହା ଶୁଣି ତୁମ ସନ୍ଧାନରେ ବହିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲୁ। ତୁମ ଭୈରବୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ତଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ନିକଟରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ତୁମେ ପରମହଂସ। ସତୀର୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ରୁଦ୍ର ରୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ଭାବିଲୁ ତୁ ଭୈରବୀ, ତାକୁ ଦେଖିବା। ହଜାରେ ଦୋଷ ହେଉ ପରେ ସେ ତ ମାତୃଶକ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଶୈବ ହୋଇ ଶିବ କପ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରି ହୁଏତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଭୟ 16 ଅଣାରେ ଅଛି। ଯାହା ହେଉ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଧୃଷ୍ଟତା ମାର୍ଜନା କର। ସତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ଚାପଲ୍ୟ ଭୁଲିଯାଅ। ଜୀବନରେ ବହୁ ଭୈରବୀ ଚକ୍ରରେ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସାକ୍ଷାତ ଭବାନୀ ସ୍ୱରୂପା ଭୈରବୀଙ୍କୁ ତ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲୁ ଭାଇ। ମହାଦେବୀ ପ୍ରକୃତି ସୁଦକ୍ଷିଣା ସିଦ୍ଧଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମରି ପ୍ରସାଦ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ହେଲୁ। ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ମା। सेवा का व्रत दिया गमा, सेवा का व्रत दिया गमा, सेवा का व्रत दिया गमा, सेही बाराता पाणी निराला सेवा बेतरा, ସେହି ବାରାତ ମୁଁ
व्रत तुझिय गोमा सेवक व्रत तुझिय गोमा जे रूप जे धरे आभारी तारी जे रूप जे धरे आभासी तारी इंगित तोहरा पाई समादरे पाणु हे विमुखी ताहा इंगित तोहरा पाई समादरे पाणु हे विमुखी ताहा सेवक व्रत तुझिय गोमा सेवक व्रत तुझिय गोमा सेहि व्रत पाळी निरंतर शिवु भीतर सेवक व्रत तुझिय गोमा सेवक व्रत तुझिय गोमा जेबे देव देव दीक्षा मणि से तोर जेबे देव दीक्षा मणि से तोर शिक्षा मणि से आए तो निशित बसमो तारी से रहा मणि से आदेश निशि दिवस सेवक व्रत तुझिय गोमा सेवक व्रत तुझिय गोमा सेहि व्रत पाळी निरंतर शिवु भीतर सेहि व्रत पाळी निरंतर शिवु भीतर सेवक व्रत तुझिय गोमा सेवक व्रत तुझिय गोमा जे चरित्रे भला जहा आदरी घेनी बीता जे चरित्रे भला जहा आदरी घेनी बीता जे चरित्रे भला जहा आदरी बीता इधर रहे मोर इच्छा जीवा चिरा इच्छा तो रहे मोर इच्छा जीवा चिरा सेवक व्रत तुझिय गोमा सेवक व्रत तुझिय गोमा सेहि व्रत पाळी निरंतर शिवु भीतर सेहि व्रत पाळी निरंतर शिवु भीतर सेवक व्रत तुझिय गोमा सेवक व्रत तुझिय गोमा सेवक व्रत तुझिय गोमा जय श्री धन्यवाद। ନାହାନ୍ତି କି ବିମାନ ଭାଇ? ହଁ ମା ଅଛନ୍ତି ଭାଇ। Joyguru Sansara Pathe. Many spiritual practitioners chant and do meditation, but none gets enlightenment by chanting mantras. What could be the reason? Without knowing the correct meaning of the chanting,
methods and process of chanting of the mantra and surrendering the chant, the mantra cannot be effective. Hence, it becomes impossible to achieve the fruit of chanting the mantra. Without completion of the chanting using due process and without performing the kriya, yogic practice, and its nerve center, Manipura chakra, one cannot really awaken the mantra. Hence, like a lifeless body, chanting a lifeless mantra will yield no result. Chaitanya Rahita mantra prokta varnantu kevalaha phalam naiva prayachanti laksha koti japairapi. Meaning, a mantra devoid of consciousness is nothing but a cluster of letters. Chanting such a mantra for lakhs or crores of times will bear no fruit. How can chanting a mantra superficially with pomp and show, using beads or jhula, attire of monks, bear fruit? But how many gurus teach methods of mantra consciousness to their disciples at the time of initiation? Most likely, the guru is unaware of the method. As a result, the disciple remains in the same darkness as he was before. Lifeless mantra given by his guru. His state of soul remains unchanged. After initiating someone with a mantra and then practically showing how to chant the mantra as per the process will lead to awakening of mantra. This, I can assure you, will instill devotion in the heart of the real person. Now, this is my sincere request to readers. Now, in the spiritual practice, following your own reading of the scriptures, following rather performance or advice from someone. There is no hope of a good outcome when you follow processes advised by ignorant, minded people. Firstly, this may result in long respiratory illness culminating in asthma or chronic cough, which lead to giving up any chance of yogic practices forever. The methods included in my published books are very simple and can be done with ease and been approved by accomplished yogis. Undertaking any of the methods will help in leading a healthy life, gaining satisfaction, and progressing on the path towards completion day by day. जय गुरु पूराटा फिर दे दो एटा बहुत इम्पोर्टेंट so about 3 or 4 minutes we have left so जी हमें सारा पते से गुड टाइम चाली ची कितने वीक हेलानी it's a very important thing होची दोष दर्शन टाकू हमरो सिद्धांत तंकर गोटे अछि मन शिक्षा दोष हूँ कंडुयन वृत्ति ना कौन काछु कुए probably forgot about it and know what that is but जितो प्रथम टे कुंडे देबे भल लगे तापर फिर पोड़ी हम जीव तो तेणु दर्शन न करी गुण दर्शन करवा ताहले कौन हम ना जो साधा कथा पर दोष दर्शन दोषटा आम भीतर संक्रमित हुए ता विषय में दर्शन करते आ गोटे कथा आम भीतर दोषटा थे से दोषटा देखा जाए गोटे स्टेटमेंट आ गोटे स्टेटमेंट है आउ जन को देखले से दोषटा आम भीतर संक्रमित
ଯାହା ଭଲ କରିବେ ଆପଣ ସେ ଖରାପ ନଥିବ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ଅଛି ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆମ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଦୃଢ ଭାବେ ରଖି ଅଗ୍ରହ ହେଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା କେମିତି? ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଭାବେ ଧରିକି ରଖିଥିବା ଯେ ଆମେ ତାର ସେବକ, ଆମେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ, ଏ ସଂସାରରେ ତାଙ୍କ କାମ କରିକିରି ଆମେ ଚାଲିଯିବା। Probably 30 seconds left. Any quick question we can answer or move to our young aspirant session? ତେଣୁ ସେଇ ଦୋଷ ଦର୍ଶନଟା ଉପରେ ଆମର we really have to seriously focus. ଯଦି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସି ଯାଉଛି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟ ୱିକରେ ତା ପୂର୍ବ ୱିକରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରଜ ଭାଇ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ମାଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ ତାପରେ କଲେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଇଟ୍ସ ଓକେ ବଟ୍ କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିକି ତାକୁ ଆମେ କରେକ୍ସନ କରିବା। ତ ତାର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣ କରେକ୍ସନ କରନ୍ତି। ସେ କଣ୍ଡିସନଟି ହେଲା if you are completely devoted to looking at other person better, ନିଜର କୌଣସି ତା ଦେହରେ ଇଏ ନଥିବ, then you can follow that. ସେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। You will get to that stage with your kids very easily. With another person ମନ ଭିତରେ କିଛି ରହିଯିବ, ଆମର ଅହଙ୍କାର ଅହିମା ଏସବୁଟା ଆସିଯାଏ। ସେଟା ଆସିଗଲେ ଆମର ପତନ ହେଇଯାଏ। ସେ ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ଆମର ସେ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ କେମିତି ଆଭଏଡ୍ କରିବା। ଏନିୱେ ଟାଇମ୍ ଅପ୍, so we'll go to our we'll start our young aspirant session. Shreyasi, you have Saraswata Sangha when you are ready, ma'am. Jai Guru. Jai Guru. Nyanakaraji Dayalu Thakur Karuna Kanage Pati Deni Karane Karuna Kanage Mage Pati Deni Karane Nirasana Karaji Dayalu Thakur Dayalu Thakur Karuna Kanage Mage Pati Deni Karane Karuna Kanage Mage Pati Deni Karane Jidan Bechari Muruchi Bimukti Pari Jidan Bechari Muruchi Bimukti Pari Pratigane Premari Pade Khena Karaye Pratigane Premari Pade Khena Karaye Rasana Karari Dayalu Thakur Dayalu Thakur Karuna Kanaye Mage Pati Beni Karaye Karuna Kanaye Mage Pati Beni Karaye Sayanare Sapanare Samurati Nayanare Sayanare Sapanare Samurati Nayanare Teri Beni Akhi Mora Sudha Chirare Teri Beni Akhi Mora Sudha Chirare Nirasana Karaji Dayalu Thakur Dayalu Thakur Karuna Kanaye Mage Pati Beni Karaye Karuna Kanaye Mage Pati Beni Karaye Santanagata Sarasi Kya Karo Vinati Santanagata Sarasi Kyama Karo Vinati Etiki Matara Prabhu Asaye Manara Etiki Matara Prabhu Asaye Manara Nirasana Karaji Dayalu Thakur Dayalu Thakur Karuna Kanaye Mage Pati Beni Karaye Karuna Kanaye Mage Pati Beni Karaye Karuna Kanaye Mage Pati Beni Karaye Jai Guru.
Jai Guru Young Aspirants, this is Shreya and I will be conducting our YA session today. I hope everyone is doing well and looking forward to it. I will start first by taking attendance and then Shreya C will share the meaning of the song she just sang. While we do that, please go ahead and have today's reading material ready in front of you. With that, I'll start our attendance. Aditi? Jai Guru Suji Babli. Agyama Jai Guru. Aditya? Aishi? Jai Guru. Jai Guru. Anhik? Jai Guru. Jai Guru. Ansh? Jai Guru. Jai Guru. Anshu? Jai Guru. Jai Guru. Arnav? Jai Guru. Jai Guru. Arun? Jai Guru Ma, I just Saran Yama Jai Guru. Aryan? Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Dev. Kimmy? Deepa? Jagrat? Jai Guru. Jai Guru. Naitik? Jai Guru Ma. Jai Guru. Pratyusha? Jai Guru Ma. Jai Guru. Pratish? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sanvi? Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswata? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sarthak? Muktima? Jai Guru. Jai Guru. Bobby? Jai Guru. Jai Guru. Shilpi? Jai Guru Ma. Jai Guru. Shreyasi? Jai Guru. Jai Guru. Jimmy? Simran? Jai Guru Ma. Jai Guru. Shreya? Jai Ma. Jai Guru. Suhani? Guru Ma. Jai Guru. Yukta? Jai Guru Ma. Jai Guru. Did I miss anyone? Okay. With that, Shreyasi, please go ahead and share the meaning of the song you sang. Jai Guru. The meaning of the song is that Thakur is very kind and loving. He gives us everything we need. We are so fortunate to have him as our Guru. We pray to him to forgive us for our mistakes. We also pray for his blessings and to be able to love him like he loves us. Jai Guru. Jai Guru, thank you, Shreyasi, for sharing. Very beautifully said. And I really liked one line you shared with us in there, that Thakura gives us everything we need. And that ties in perfectly with what we'll be discussing today. So thank you again, Shreyasi. If you all recall our discussion from last time, we talked a lot about meditating and connecting with our higher selves. So our discussion today will actually build on a very important point we made last time. But before we get to that, I want us to remind ourselves what we learned. And with that, just a quick reminder also. I really, really appreciate each of you for participating in our discussions and coming off of mute each time to share your thoughts. Just know that by that, each of you is helping the rest of us grow and learn something new, which is a very, very beautiful thing. And that means that we're also all learning at the same time. So I hope we can all remember that there are no right or wrong answers to any of the questions being asked, and that each of us can feel safe and comfortable to share what our thoughts are, even if we're unsure. So just a reminder that we're all on this journey, not as teacher and student, but rather just as a big group of students. So with that, let's remind ourselves what meditation is. Suhani, can you remind us what meditation
When you turn basically meditation, it helps your mind be in like a good and calm state, and it helps you be closer to Thakura, Jaiguru. Yeah, absolutely. It's definitely a practice in which an individual uses mindfulness. They're focusing on mind, calming themselves. We're training our attention and awareness and trying to achieve that mental clarity, as you said, to reach that emotionally calm and stable state. Yeah, absolutely. So we hear meditation over and over again throughout our discussions. Why do you think meditation is so important? Pratyusha, remind us why meditation is so important. Jaiguru, meditation is important. It helps us with peace of mind. It's very refreshing. We can we can interact with each other more efficiently. Jaiguru. Yeah. Yes. Exactly. So, as you said, besides some of those physical benefits of meditating that include like reducing our stress and pain and anxiety, it's also really important to meditate so that we can reconnect with our inner spirit and remember to just be. Taking time to meditate really helps quiet all of that noise out, which could be coming from society or other people's opinions and sounds in our environment. It's really important to quiet all of that so that we can hear the most important thing, which is the voice from within yourself. You can refer to that voice as the knowing, the Almighty, God, whatever you want. But once you make space to hear that voice, your life will transform because that's the voice that's with you from day one to help you figure out what to do and what to be. So on this note, let's read a metaphor about meditation. This time, I wanted to ask for a volunteer who might help read some of our material for today. Is there anyone that hasn't had a chance to read yet? Or maybe is excited for the opportunity? If not, how about Pratyut? Would you mind reading just the first metaphor in meditation? Okay. A guide leads you into a storeroom lined with unused books and boxes full of artifacts. Unlike the other rooms, which are always tidy and well swept, this place is dusty, draped in cobwebs. There's a mirror in the corner, which you are asked to look into. What can you see? Asks the guide. Through the thick layer of dust, you respond that you cannot even see your reflection. The guide nods. Then he wipes the arm of his sleeve across the glass. A cloud of dust puffs into your face, stinging your eyes and filling your throat. Because your identity is a mirror covered with dust. When you first look in the mirror, the truth of who you are and what you value is obscure. Fearing it may not be pleasant, but only when the dust is gone can you see your true reflection. Thank you, Pratyush. So I think this is a really powerful way to think about meditation and why it's important. It's true to slowly clear away the dust of the mirror and see your true self for who you really are. So once you understand and know that true self, you'll understand your purposes and what steps you should be taking. And going back to what we the last time we talked about meditation. How long do you think we should spend meditating every day? Shrija, can you remind us how long do you think we should spend meditating a day? I think 15 to 20 minutes. Yeah, absolutely.
It can be 15 to 20 minutes. It can be a few hours. It can even be as little as 30 seconds. What matters more is making sure that you're consistent. So if you do it today, make sure you're able to do it tomorrow and the day after. And again, you can also do this anywhere you feel like you need to. So let's think back to the meditation that we did a while ago. We started first with some breath work. We took some deep breaths. Why do you think we focused so much on that? Yukta, why do you think we focus so much on our breath first? We focus on our breath because it's like an anchor. In case we get distracted from thoughts, we always go back to the breath. Yeah, I really like how you explained that. Absolutely, anchor for sure. Breath is the one thing that changes immediately in any type of situation. So focus on our breath work first really helps us reach a state of calm from our emotions at the time before invoking our higher self. Exactly. Then we focused envisioning Takuda with our eyes still closed. Can you remind us why we did that? Why did we focus on Takuda with our eyes closed? I think we did that so that we focus on one thing, not what our minds were, and so that any outside material things don't distract us for concentration. Yes, absolutely. Yeah, definitely. And also to continue to reinforce that Takuda was hopefully we get to a point at some point in our lives where we rely less on needing to see him as separate from us, but rather within us, always in us. Then we began telling Takuda about our day. But when we were doing that, there was something important that we tried not to do. I wonder if anyone can help us remember what that was. Anhik, when we were talking to Takuda about our day, do you remember what was that one thing we really tried not to do? Repeat the question. Mm-hmm. Yeah, so when we meditated, we spent some time on our controlling our breath. Then we envisioned peace and calmness and anything really that helped keep our mind clear. And then when we got to the point, we started telling Takuda about our day. But when we did that, there was something that we tried not to do. Any thoughts that was? Jaguru, I don't fully remember, but I think it's asking for I think it's asking for wishes, Jaguru. Yeah, absolutely. Exactly that. So this brings us to a very important point, which was when we talk to Takuda and tell him about the day and what we're working on, we want to make sure we're not asking for anything, rather just telling him thoughts and emotions. Just by talking to him, he will listen and make sure that whatever is best will happen for us. All we have to do is trust. And then in some cases, if there are outcomes that we didn't want, we just needed or continue to need to make sure that we accept that and instead focus on what we can learn from it. Exactly. So this is the point that I want us to spend some time on today. This discipline is not asking for anything and releasing our desires, what we'll focus our time on. So with that, can you read for us the second story, Consequences of Wishes? Do I read the whole second story? Stop before you get on, which is about. Okay. Thank you. Consequences of wishes. God is tired of your wants. Now we want this. Now we want that. Like this, there are many wish applications filled in God's book. God has been fulfilled one after another. Not a single request is turned down. Nevertheless, there's no guarantee that what you ask for today will get today. Today's wish will only be granted after the requests you have made before are granted. The situation you are in now is also the result of your prior wishes. All the happiness and sorrow you are
you experience are also because of your own wishes. There are interesting stories about this. Once, during a harsh winter, a man needed a blanket. Since he could not withstand the cold, he submitted an application to the king, asking for a blanket. Before this one, the man had many other applications piled up in the king's court. There was a rule to grant the prior first, keep subsequent ones for later. In this case, the same thing happened. After granting the earlier request, when the time came to fulfill the last application, it was already summer. In that hot weather, the man finally received the blanket, but unfortunately had to carry it around everywhere. Consequently, what wanted for his comfort back in winter now became reason for his discomfort now. In the same way, your pain and misery are now a result of the things you had desired for your pleasure before. Now that you have finally got them, they are now making you grief. You can also see in the story, you misunderstood me, Rama. A person who had difficulty in getting to places used to frequently stop in the middle of the road and shout, "Lord Rama, please give me a horse." He wanted to have a horse to ride everywhere, but he did not have to suffer through long walks. One day, a king's relative was riding a mare, and the mare gave birth to a calf on the road. Wondering about how to carry the calf, he ordered his servant, "Go get a beggar. He will carry the calf to the then saw the man screaming on the wayside to the calf. He put the calf on the man's shoulder and ordered, "Carry it to the stable." The man, taken aback by this bizarre incident, said, You misunderstood me, Ram." He said, "Because I was having difficulty walking, I asked the horse that I can ride on that. Now I see that God has given me a horse, but now it must ride my back." Thank you for reading that, Pratyush. So let's begin discussing what we just read about. The story starts with mentioning how our desires never end. I'm curious, Simran, how many desires or wishes do you think each of us probably has throughout our life? I think they have like a lot of thousands. Jayashree, yeah, thousands is a really big number. Absolutely. Let's hear from someone else. Aishi, what do you think? How many desires do you think each of us probably had in our lifetime? We all probably have like different numbers of desires, but they're probably really high numbers. Yeah, absolutely. Because of what you said, each of us may have innumerable or infinite desires because we're probably constantly thinking about what we need or want in every moment. So it would be really hard to count just the sheer amount of what we've already asked for and what we are probably yet to ask for. So with that, why do you think we ask for so much? Sandy, why do you think we ask for so much? Jai Guru, because like it's materialistic and you can't stop like thinking about it, and it gets to you, so you keep wanting more and more, and it's hard to stop. Jai Guru. It's a really good way to put it. Yeah, we constantly have lots of desires. Once we get one thing, we then want another to continue satisfying that desire. And then the other thing is that things are always changing around us and with us. Based on those changes, we probably asked for something yesterday, but then circumstances have changed today. So now based on that, we want something else. So we're always continuing to find things that we think might be helpful to us every time something changes. Absolutely. So the reading mentioned the man who asked for a blanket, and then later also told us
about a person who asked for a horse. Did either of them get what they wanted as soon as they asked for it? Timmy, did either of them get what they wanted as soon as they asked for it? Or how about Ratusha? Did either of them get what they wanted as soon as they asked for it? No, they didn't, because of the man who wanted the blanket got the blanket in summer when he wanted it during the winter, and for the one man who wanted a horse, he asked for a horse, and he didn't for like in specific words, so he got it like the wrong way around. Yes, absolutely. None of them got what they wanted as soon as they wanted it, and they did. It just so turned out that they didn't need it anymore. So what do you think this is trying to teach us? Arnav, what do you think this is trying to teach us? Jaguru, can you repeat the question? Mm-hmm. So we just talked about how we probably have a lot of desires in our lifetime, and in the story we read about two different people. One of them needed a blanket in the winter, but then he got it in the summer. He didn't even need it anymore. Then he had to carry it around. And then the similar thing happened with the other person who was asking for a horse to ride around everywhere. So when we get things that when we ask for things and then we don't get them, but then we get them later, what do you think this is trying to teach us? Jaguru, I think it's trying to teach us that, like, if we, like, wish for something, like, you might not get it when you want it. Jaguru. Yes, absolutely. You might not get it when you want it, so you should probably practice some. It's not up to us when that desire gets fulfilled. It will probably come, or it will definitely come when it's meant to, but until then, we really must be patient, continue to have a positive attitude so that we ourselves are not missing the other blessings that may be unfolding around us. Anything else? Let's hear from Shreyasi to teach. Jaguru, I think it's also trying to teach us that it means, like, you need to find what you need, like, more in yourself, rather than if you ask for something, it won't turn out the way you expect it to. Jaguru. Absolutely. You brought up a good point within yourself, which we will discuss shortly too. But yeah, absolutely. Both of what you said, being patient, being careful what you ask for. Also, what may have been now may not be so. So that thing. And then the other thing is to be grateful. We should look around because we already have what we need right in front of us. For those that we have those things, maybe the result of good deeds that we have done in the past. So in general, we must remember that a grateful heart is always a magnet for miracles. So going forward, what do you think we should not asking for too much? What we should do to make sure we're not asking too much? Jaguru, we could either wait for him to fulfill our previous wants, just not ask him at all anymore. Try to get them ourselves. I like. We making sure we know this and before we can
that we should be in search of them from inside of us. So that'll definitely help us for less. With that, Yush, can you read our last story for today? Okay. Material gratification is external, but happiness is in the poem. The never realized that happiness was within us all along. Happiness or attainment. Happiness doesn't require success. We can feed each other and we can have them at the same time, but there we were trying to accomplish in today's discussion. So let's begin discussing what we should take away. The story starts with material gratification is external. Can someone clarify what that means? And what do you think that means? Material gratification is external. How would you describe that? Okay, so I think what it means is that when you receive material objects that you desired, you might feel happy for a short moment, but that's like extreme. Internally, you still aren't happy. Yeah, that's a really good way to put it. The joy or contentment that we get from physical things is very surface level. This means we don't feel it deeply, and it's very short-lived. So what was it the deer kept searching for? What was it that the deer kept searching for? Can you repeat the question? In the story, there was. Do you remember what it was? The scent in the forest. Yeah, I kept searching for the irresistible scent everywhere in the forest. And Shrija, can you remember how long you spent searching for it? Jacob, the deer spent his whole life for the scent. Yeah, whole life. Yeah. And did the deer ever find the scent? What do you think? Or how about you, Scott? Did the deer find the scent? Jagru, no, the deer never finds the scent and is very discontent with that and they never found the scent. Yep, exactly. But was there a time when you were searching for something but weren't finding it or weren't finding it? Not too sure what that was, but has there ever been something like that for you? Jagru, yes. And can you share with us how that made you feel? Well, Jagru, it didn't make me feel weird, but it's like sort of, I guess, disappointment in myself because I'm looking for something and I do not have the ability to find it. Jagru? Yeah, really appreciate hearing that, Pratyush. When we go through times where we're trying to look for something and we're just not getting it, it's really easy for us to feel sad
and left with even more longing until we either forget about it or get distracted by something else. So, story trying to teach us. What is the story trying to teach us? That you don't have to, that happiness is within you. Yes, absolutely. Genuine, deep, long-lasting happiness comes from within yourself. No irresistible scent or gift or money can give you that kind of happiness because all of those things are separate from you. Those things can easily be taken away or prove not to be as good as you thought it would be. And so lastly, how do we work on finding that happiness from within? Any thoughts on this? On happiness from within? Guru, Guru, can you repeat the question? Mm-hmm. We just talked about how it's important for us to realize that happiness, real genuine happiness, comes from within ourselves, not from material things. So how do you think we should work on finding happiness within? Guru, you shouldn't expect anyone to do anything for you, and you should enjoy the little moments in life because that will cause you to be happy. Jai Guru? Yeah, absolutely. I really like that. Focusing on the little moments, expectations, and a lot of that we can connect this back to what we discussed about meditation, because meditating is the other way we can find happiness from within. This will help develop a deeper connection with Chakra, or our highest self, which will help guide us in life to follow the path that we are meant to and grow to the incredible human beings we are destined to be. So along that journey, we will find that happiness from within that many people go their entire lives searching for, but end up looking in the wrong places for it. So this brings us back again to the very important point we're trying to remind ourselves of, which is that when we are talking to Chakra, it is so important that we don't ask for anything. We just need to have faith that what is meant for us will come at the perfect time if less than Chakra's divine timing. In the meantime, all we need to do is continue growing and trying to learn from the lessons being given around us so that we don't continue to experience this grief or sadness or discontentment. This concludes our session for today. I beg for any forgiveness for any mistakes I might have made. Today, Yukta has Pari Habasing Maya Siva, so Yukta, please go ahead when you're ready. Jai Guru. Today I'm grateful I have ever been in Maya Seva. I only have 2 weeks before school is out. Then I'll be going to 8th grade. It scares me that I only have a little left before I have to go to high school. But I'm eager for the opportunities to come. I'm excited for the summer because I'll be going to summer. The last time I though I enjoyed, even with the mask, we still get to come together and spend time with Tongkwa. That makes me happy. I'm hoping more people will be able to come. If not, I'll still enjoy my time with everyone and Tongkwa. I hope everyone will stay well and happy. जय गुरु ताइनार ठाकुर भक्त भाई माँ मैंने पिला मैंने आज सेवा पूजा पाली भाव विनिमय लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में पाली कहते कि मैनेज करने चाहते डेटा मत लगे ठाकुर बोधे चाहते कि मुझे ही पालीटा नहीं जाए एमती दिन गुड़ा आसले लगे कि मैंने आश्रम लोग बहुत इच्छा हुए से सब जिन 6 months ठाकुर आश्रम ठाकुर सेवा कर गोटे अलग प्रकार खुशी मिले से जिनसा बहुत मिस कर छोट छोट जिन जहाँ भी हो मन संगे संगे व्यस्त सब मन में रुहे ठाकुर सब जिनस निर्भर करार अच्छे सब छार अच्छी कि मांग
हेबनी किसी चाहवाक हेबनी जो भल हम ठाकुर से ही करेंगे पर चिंता कले से मन कर ठीक टाइम से मन भर आसनी तेणु से मनरे रोचे ठाकुर जोटा भल हम सब ही कर सब भक्ति निर्भरता केमती सब लाइफ रे रो से ठाकुर पाखे प्रार्थना आमती ठाकुर पाखे पूरा निजक सरेंडर करी प्रार्थना सब जिन निजे आम चाहूँ कि निजे हाँ यहाँ कहीं होनी से कहीं होनी पाखे ठाकुर से शक्ति दिखाई सब मन रोचे जो सब काम कर बाहर कम कर ऑफिस कम घर कम है सब इनवल्व हो जाए ठाकुर को भूली जाऊ मोर मोर स्पेशली से बहुत हो जो कौन गोटे कम रही जाऊँ ठाकुर काम लेट हो जाती मन रोचे जहाँ सब मिली छाड़ी से गुड़ा सब ठाकुर जस्ट उधार से ठाकुर गुड़ा निजर नुहे खाली ही एका सत से एका निजर तेणु से मन रू सब ठाकुर सेवार अधिक मनटा लगे जय गुरु जय गुरु ज्ञानर ठाकुर समस्त भक्त भाई यंग हस्बैंड आज मोर अच्छी बाड़ी सेवा भावी अच्छी प्रथम ठाकुर पाखे कृतज्ञता अच्छी आग पाई जहाँ भी माने ठाकुर जहाँ भी आम ये सेवा करें सब भावे जे सब रिहर्सल केवल आमर जो आम कहते निज करू तुमको नहीं आसी आम हूँ सब नित्य मुक्त केवल आम गोटे आवरण पिंधिकी आम सब करुचे से जिनसा प्राक्टिस आम जिते निजर स्वरूप जिते चिंता करवा ठाकुर पाखक से जान आम नित्य मुक्त जो स्वरूप प्राक्टिस केवल आमको ये सब भूषण साधना संघ साधना सब प्रकार दिखाई आमको ये जो आमर प्राक्टिसटा करने सी ठाकुर सत्यता मार्ग जमी ऋषि कन्या भाया जमी बड़ ऋषि राजा को मैरेज करके आसला भी सी कि संध्या बेले पिता जो देते कसा लुगा सब जिन पिंधि पूजा रूम रे पूजा करुले सी जानूले मुझे जो सब पाई गुड़ाक सब मोर इन मोर स्वरूप गुड़ा हूँ माने ऋषि कन्या मोर किसी आटाचमेंट ना से सब त्याग जीवन में जहाँ होगा सी गुड़ा सब सही पारे सेमती आमर भी आम ठाकुर देखते सकाल सन्ध्या आम धड़ा लुगा पिंधि ठाकुर घर को जावा से आम से समय साधना करवा हाँ भी से नित्य मुक्त ठाकुर पाखर आसी सब आम जहाँ मिली सब ठाकुर देखी भितर सेगुड़ा केमती एगुड़ा सब ये सब सरजीव ये चलीजा आईगुड़ा सब कोरोना सिचुएसन तो सब आम आखि आगे समस्ते देखिले माने सब लक्ष कोटी टंकार जिन छाड़ी केमती सब मुहूर्त जो आसूची आम समय माने आम सांगे किसी भी जाऊनी आई सब जिन प्राक्टिस केमती आम ठाकुर पाखे कर ठाकुर पाखे बेस मैंने समय बेसी ना खाली जस्ट छोटे छोट अनुभूति रखुची माने जो निज सम्मेलन गला को पूरा नियम हो जाता हस्तिका मंदिर हम बेसी क्या अलाउ ना तो बहुत गोटे इच्छा था प्रति वर्ष सम्मेलन को जीवी जहाँ भाई मुझे कि सम्मेलन की जन वर्षक ठाकुर मुझे आशीर्वाद नहीं आसे दुख सुख मोर ठाकुर पाखे कहीकि आसे जिते जानी एथरक क्या अलाउ ना केवल सभापति नल संपादक से अलाउ कराई स्ट्रिक्टली एथर कराई कहीं जापरेनि बहुत दिन टिकेट भी पाख होगा टिकेट कर पार्ली बहुत सम्मेलन पाखे आसला मनटा व्यस्त है मुझे वर्ष ठाकुर सम्मेलन आसन में प्रणाम करें लगे वर्षटा पुणी केमती कटो गोटे मन में सब आसला मन दुख कर ठाकुर जनइली वर्ष जापरनी राति शोची देखुचे सम्मेलन देखुची सम्मेलन माने बहुत भाई माँ मैंने कोलाहल शुणुची बाट रास्ता होनी जीवा गोटे रास्ता पड़ी बहुत माने कष्ट से सरू रास्ता आबड़ा खाबड़ा डरुची से रास्तार जीवा
ତାପରେ ମାନେ ସେପଟେ ଗୋଟେ କିରଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏମିତି ମତେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିପାରିବୁ ତ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ତାପରେ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ବହୁତ ଯେମିତି ମାନେ ପଶି ଗଳି ଗଳି ତାପରେ ପଶି ପଶିକି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ସେ ରାସ୍ତା ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସକାଳୁ ଉଠି ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରାତିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିଲି ମୋ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପଡିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସେମିତି ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସକାଳୁ ମୋର ସାଙ୍ଗର କଲ୍ ଆସିଲା, ସେ ମୋର ପିଲା ମାନେ କଲେଜର ସାଙ୍ଗ, ସେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଏ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମିତ୍ର ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋର ଓଡିଶା ଯିବାର ଥିଲା ସମ୍ମିଳନୀ, କହିଲା କଣ ଆସୁଛୁ ସମ୍ମିଳନୀ? ମୁଁ କହିଲି ନା ଆସୁନି, ଆଉ ଆମର ତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଏଥର ଆମେ ସତ୍ୟ ଆଲାଉ ନାହିଁ କାହାକୁ, ଆଉ ଏଥରକ ମୁଁ ତ ପ୍ରଣାମ କରିବିନି। ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି ପାଖରେ ପଡିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ, ଆମେ ସବୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଠାକୁର ତ ସେ ତୁ ଆସେ, ତତେ ମୁଁ ଏତେ ମନା କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଠି ତତେ ନେଇଯିବି, ତୁ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଆସିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସିବୁ। ତ ମୁଁ ଭାଇକି କହିଲି, ମୁଁ ଚାଲ ଟିକେଟ କରିଦବ, ମୁଁ ବାହାରୁ ନ କରି ବାହାରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ସେ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେମିତି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେଟ କରିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ, ତାପରେ ସେଠି ଜାଣିଲି ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ବି ପ୍ରତି ସଂଘରୁ ଜଣେ ଜଣେ କୁ ଦିଆ ହଉଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମହିଳା ସଂଘ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ସେ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ତମ ଯାଇକି ସେଠି ସମ୍ମିଳନୀ କରିକି ଆସିବି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଲି, ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଫୁଲ ଫେଜ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ମତେ ଲାଗିଲାନି ଯେ କିଛି କୋଭିଡ ଟାଇମ, ପୁରା ଯେମିତି ସମ୍ମିଳନୀ ମଣ୍ଡପ ସମସ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି, ପୁରା ସମ୍ମିଳନୀ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡପ ସବୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମର ଯେମିତି ଫୁଲ ସମ୍ମିଳନୀ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପୂଜା ସରିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇକି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଗଲି ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ କି ଆମର ସବୁ ଠେଲାରେ ପାହାଚଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଆମର ଏବେ ପାହାଚ ମରାମତି ଏଇ ଟାଇମରେ ଆମେ କାହାକୁ ଆଲାଉ କରିବିନି ଉପରକୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ଦିଟା ବେଞ୍ଚ ଦି କଡ଼ରେ ପକେଇଦେଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଲେନି। ମୁଁ ସେଉଠୁ ବିକଳ ହେଇକି କେମିତି ଅନେଇଥାଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ମାଟି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ପଳେଇ ଗଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଅନେଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବି, ଟିକେ ଆସିକି କଷ୍ଟ କରିକି ସେପଟେ ବେଞ୍ଚ ଠିଆ ହେଇକି ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଆସୁନଥାଏ ସେଠି। ହଠାତ୍ କିନା ସେ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଗିଥିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେ ମତେ କହିଲେ କି ଆଉ ସେପଟଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେପଟେ ଛାଡୁନୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ 2 ଜଣ କେହି ଯିବେ, ଭାଉଜ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥାଉ, 2 ଜଣ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା ହେଇଛି ଯେ କାହାକୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ଛାଡିବେନି, ଜଣେଇ ଜଣେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି କେହି ଜାଣିପାରିବେ କରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଜଣେ ଜଣେ କି ଗଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଦଶନରେ ପ୍ରଣାମ କଲୁ, ଫୁଲ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଠାକୁର ଆମେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଠାକୁର ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁର ତ ଆମର ବାଞ୍ଛା କରୁ ଏତେ କୃପା ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ମାନେ ଭରି ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କୃପାର କିଛି ମାନେ ଶେଷ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା କେବଳ ସେବାରେ ହିଁ ଚାଲିଯାଉ, ଆଉ ଯେମିତି ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯୋଉଠି ବି ରହି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ରହି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସେବା ସୁଯୋଗ, ଆଉ କିଛି ଠାକୁର ଆଜି ଏତିକି ରଖୁଛି। ଜୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆଉ ଇଭିନିଂ ପୂଜା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ପୂଜା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ରାମ କରିବେ, ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ବି 6:30 ଆଶ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥିତ ସବୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାଣଦେବ ଠାକୁର ମହାରାଜ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆମର ଗୃହାଶ୍ରମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମଝିରେ ହେଇପାରିନଥିଲା ଏଇ ପାଣ୍ଡେମିକ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୃହାଶ୍ରମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେବେ, ନହେଲେ ଫୋନରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ସେବା କରିବା ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। Jai. I invite Shri Thakur, all Bhais, Mahas, and Young Ads to our next Young Advent session next Sunday, the 12th at 11 a.m. Jai. ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ଭାଇ? ହଁ ଭାଇ,
ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସନ୍ତା ଜୁନ 12 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ଭୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସାଫଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ଓ ୟଙ୍ଗ ଆଜି ଯୁକ୍ତ ଶୁକ୍ରମା ଓ ମୋର ପାଳି ସେବା ଥିଲା। ମୋର ଜାଣତ ଯାହା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏ ଦେଶରେ ଯେମିତି ପୁରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ। ଆଜି ଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବିକାବି ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମୋର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ ରେ ଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ସେସନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ଏପଟରୁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ କହିବା ସେପଟରୁ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭା ଗଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଦୀନନାଥ କରି ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଦୀନନାଥ ଇଚ୍ଛା କରି ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ତବ କଥା ରଖିଥିବି ସ୍ମରଣୀ ତବ କଥା ରଖିଥିବି ସ୍ମରଣୀ ବାହାରିକି ନାହିଁ ନଗରି ସୋଚନା ବାହାରିକି ନାହିଁ ନଗରି ସୋଚନା ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱଭାବ ମାର୍ଜନା ବିବ କରିବି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ମାର୍ଜନା ପର ଖୋଜି ବୁଲି ନ ଧଇବ ମନ ପର ଦୋଷ ଖୋଜି ବୁଲି ନ ଧଇବ ମନ ଲାଗିଥିବି ସଦା କରି ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରଭୁ ଲାଗିଥିବି ସଦା କରି ଆତ୍ମ ସଂଶୋଧନ ବଚନିଆଳାପି ରସନ ସଂଯତ ବଚନିଆଳାପି ରସନ ସଂଯତ ଘୁଞ୍ଚ ଅବସାଦ ଦେହର ଜଡ଼ତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଅବସାଦ ଦେହର ଜଡ଼ତ୍ୱ ଉଚିତ ଭାଷଣୀ ନହୁ କିଛି ଅନ୍ତରାୟ ଉଚିତ ଭାଷଣୀ ନହୁ କିଛି ଅନ୍ତରାୟ ଯଥା କର୍ମ ହି ଉଚିତ ସୁଧୀର ସହାୟ ପ୍ରଭୁ ଯଥା କର୍ମ ହି ଉଚିତ ସୁଧୀର ସହାୟ ନିରାଳ ସ୍ୱଭାବେ ତବ ଆଦେଶ ପାଳନ ନିରାଳ ସ୍ୱଭାବେ ତବ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଯିବି ହେଉ ତାହିଁ ପ୍ରାଣର ସ୍ଫୁରଣ ପ୍ରଭୁ କରିଯିବି
ताहि प्राणर पूरण न मानिबे काहि केउ बारण बंधन न मानिबे काहि केउ बारण बंधन न मानिबे काहि केउ बाण बंधन न मानिबे काहि केउ बारण बंधन जहि थाई रही थाउ तब पदे मन प्रभु जहि थाई रही तब पदे मन प्रभु जहि थाई रही थाउ तब पदे मन प्रभु जहि थाई रही थाउ तब पदे मन जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 जय 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 गुरु 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 जय गुरु
श्री श्री ठाकुर प्रेमानंद कुमार श्री श्री गुरु महाराज जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु केतरा कथा प्रथम सम्मिलनी तो सम्मिलनी आसूची बोधे 90 केते हेलेनी रेजिस्ट्रांट तो जो मैंने करना तथापि ट्राई टू मेक इट टू सम्मिलनी केते अधिका भक्त हे आम ठाकुर से अधिका खुशी हे मुझे समस्त पिला देखा चाहे तो प्लीज ट्राई टू मेक इट इफ यू कैन क्विकली सेवा गुड़ाक देखीदबा चटापट पड़ा बेस समय नष्ट कर पूजा अर्चना बर्तमान आगे करार ना आई विल डेवलप ए स्केड्यूल लेटर ऑन एंड सेंड टू जो मैंने पार्टिसिपेट करेंगे फूल गुंथा फूल जोगाड़ माँ टे कहे कि फूल को मैंने फूल लगे आने स्मिता माँ अच्छा लाइन रे आज्ञा जय गुरु आम कहबार जो मैंने सब फूल जो मैंने भाई माँ मैंने आनबे सर्ट आउट करके फूल आनिले भल हम आमर सेबती आ गोलाप बेसी दरकार फूलमाल पाई कारण फ्लाबुकिया से बहुत गुड़े फूल थाए जोटा कि आम यूज करूना फूलमाल तेणु मो फोटो मो डिटेल्स पठेदेवी इमेल करदेवी आ व्हाट्सएप रे रखीदेवी आम जो मैंने भक्त भाई माँ मैंने जो मैंने सब फूल आनिबे से फूल गुड़ाक आमर आसते आम फूलमाल लगी पार आ फूल गुड़ाक सटिंग करके आनिले भल हम जहाँफल कि आम से माने आसन सूजा चली थाए जगह न थाए से सब बाछिया कि बहुत असुविधा हुए जो मैंने सब घर तो आणुवे जो मैंने सब आनिबे जो मैंने लगे आनिबे जय गुरु आसन सूजा स्मिता भाई माँ अपडेट दिंतु
ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଆଉ ଆସନ ସଜ୍ଜାର ଆଜି ଆମେ ପଛ ବୋର୍ଡରେ କନା ଲଗେଇକି ଡ୍ର କରୁଛୁ ଆଉ ସେଇଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ୱିକକୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଡ୍ରଇଂଟା ମେ ବି ସରିଯିବ ଆଉ ମୁଁ କେତେଟା ଉଲ୍ କାଲି ମାଇକେଲ୍ସରୁ ଦେଖିକି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ ଆଣିଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଦେବୁ ଆଶ୍ରମରେ କେତେ ଥିଲା ଫୁଲ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ କେତେ ଆଉ ଦରକାର ବୋଲି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ ସଜାରେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଏଇଥର ଭାବୁଛୁ କି ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଶ୍ରମ ଲାଗି ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡର ଫୁଲ ଆମାଜନରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଭେରି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ସୋ ମୁଁ ଖାଲି 5ଟା ସେତେବେଳେ କିଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟିରେ ଲାଇକ୍ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ ବାହାରେ କରିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପତଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ୍ ଆମେ କିଣେ ଡଲାର ସପ୍ରୁ ସେଇଥିର ତାର ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର ମିଳୁଛି ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରେ ୟେଲୋ ରେଡ୍ ଅରେଞ୍ଜ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯଦି କଲର ଆଣିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପଠେଇବି ସେଇଥିରେ ସେ ମାନେ ଦେଖେଇବ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ସେଇଟା ଯଦି ଦେଖିକି ଆପଣ ଏବେ ତ ସମର ଭେକେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ବେଟର ହେବ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଲାଇକ୍ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଲି ସେଇଥିରେ କାଟିକି ଆପଣ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ଲଗେଇବେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ କହିଦେଲେ ମୁଁ କହିବି କୋଉ କଲର୍ଟା ଆପଣ କରିକି ଆଣିବେ ଜୟଗୁରୁ That's a great idea, ma. Great idea. आपका सम्मेलन आसिकी उठा फ्यूजली मन से खाली से जिन कर गुड़ाई चली जाए देखुँ तो आत्मसार बहुत भक्त ना देती समस्ते साहय करते माँ जमी कहले सो विल बी रेडी इन टाइम अच्छा ताले निहार भाई किसी अच्छी कि मैगजीन कहला किसी ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଚାଲିଛି ରିଭ୍ୟୁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭର୍ସନଟା ପଠେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଆସାଇନ୍ କରାହେଇଛି ସେଟା ସବୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ବେସିକାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ଯଦି କେହି ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଚେଞ୍ଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏନିଥିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲିଜ୍ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ନୋ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଡା ସେ ସାଧାରଣ ସଭାର ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଡା ସେଟାକୁ ମୁଁ କରିନି ସେଟା ଆମର ଜେନେରାଲ ବଡି ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଡା ହବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ ହବ ଆଜି ହେଲା ପରେ ଯଦି କିଛି କୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କର କିଛି ଥାଏ କିଛି ଟପିକ ଥାଏ ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ଜେନେରାଲ ବଡିରେ ମିଟିଂରେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମିଳନୀ